Once again, I will explain single linked list operations. Any data structure, what type of operations are there? Please chart. Any data structure, what type of operations are there? Insertion, deletion, display, search, update. Okay. Insertion, deletion, search, display, update. So any data structure to follow these operations: insertion, deletion, update, display, search. So yesterday in our class we learned inserted first, inserted last. Is it clear? Inserted first, inserted last. Okay. So once again I recall the operations in the previous class. So write a C program for operation single linked list. Hash include stdio.h for input header file. Input output header file we are including in the C programming language. Next one is hash include std lib.h for library function, to include this library function for to use memory allocation, malloc function, and free function, free the memory free. You can make the free the memory using free function. Okay. So that's why we are including header file standard library.h. Okay. So to create a node, we know struct node, int data, we are creating integer linked list, struct node next. It is so clear in the last class. So initially you are creating struct node head equal to null. Okay. Next, insert at first. Insert at first. So void add first int value struct node new node equal to malloc of size of struct node. So okay. Next, new node data equal to value, new node next equal to head equal to new node. Is it clear? Because we are inserting it first. Next one is inserting it last. Inserting it last. Inserted last. In this case, if it is a inserted last also, first we create the node. Inserted first also we create the node. Inserted last also first we create the node. We can create the memory for that one to store the value and all these things. So that's why struct node new node equal to malloc of size of struct node. So new node data equal to value, but we are inserting it last. Last means new node next is always null. Last means, so that's why new node next equal to null. So if it is head equal to null, means there is no node in the list. There is no element in the list. There is no element in the list. So that node is the head node. So head equal to new node. Otherwise, some elements are there. Some elements are there in that node. For example, initially head is null. Null case means there is no list. This is null. So in this case, it will head equal to new node. Otherwise, else means, for example, in a list have some elements are there. Some elements are there.
So for example, now this is head. In this case, to insert a last means we can travel. So in this case, else part will be executed. Struct node, we can identify the last node. That's why initially we will let us consider head is the last node. Okay, head is the last node. How can you identify the last node? Please chart. How can you identify the last node? Please chart. How can you identify the last node? Please chart. Please chart. How can I identify the last node? Next is null. Very good. Okay, that's why we are writing the program while loop, while last next not equal to null, up to null and reach అయ్యే వరకు కూడా ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే లాస్ట్ నెక్స్ట్ నల్ అవుతుందో, సో we catch that point, that is the last node. సో ఆ నోడ్ కి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు we are inserting a 30 value, we are inserting a new node 30 అండి. ఓకే, ఇప్పుడు 30ని ఇన్సర్టెడ్ లాస్ట్ అంటే ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది చెప్పండి. Now we are inserting 30 ending. Now we are inserting 30. Okay, so value is 30. Add last 30 ending. We are passing 30 value. Value is 30. So first we are creating a node. So struct node, new node equal to malloc of size of struct node. Immediate ga struct node size ఉన్నటువంటి ఒక new node create అవుతుంది. సో ఇందులో ఓకే 30 is the value. ఈ నోడ్ యొక్క న్యూ నోడ్ యొక్క డేటా 30, న్యూ నోడ్ డేటా ఈక్వల్ టు వాల్యూ మీన్స్ 30, న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్నారు. సో నల్. ఓకే, ఈ న్యూ నోడ్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి చెప్పండి ప్లీజ్ చార్ట్. ఈ ఫెడ్ ఈక్వల్ టు నల్లా, దీని యొక్క అడ్రస్ ఎంత, ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 3000 అనుకోండి. 20 యొక్క నోడ్ అడ్రస్ 3000, 10 యొక్క నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 2000. ఓకే, దిస్ నోడ్ అడ్రస్, న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 4000 అండి. మెమరీ అడ్రస్ 4000. చెప్పండి, ఈ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్లా, హెడ్ వాల్యూ ఎంత 3000. 3000 ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుందా చెప్పండి. 3000 ఈక్వల్ టు నల్లా కాదు, కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ స్కిప్. నౌ కమింగ్ టు ద ఎల్స్. struct node last equal to head means head value ఎంత 3000. ఇప్పుడు 3000 యొక్క ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఎంత ఉంది 3000 ఉంది. ఇప్పుడు 3000 యొక్క నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది, వైల్ ఆఫ్ లాస్ట్ నెక్స్ట్. లాస్ట్ అంటే ఎంత 3000. 3000 యొక్క నెక్స్ట్ లో ఏముందండి, 3000 నెక్స్ట్ లో ఏముంది 3000. దిస్ ఇస్ ద 3000, దిస్ ఇస్ ద 3000, దిస్ ఇస్ ద 3000. 3000 నెక్స్ట్ లో 2000 ఉంది, అంటే 3000 నెక్స్ట్ లో ఏముంది 2000 నాట్ ఈక్వల్ టు null. So it is correct. So coming to the while loop. So last equal to last next. ఇప్పుడు లాస్ట్ లోకి ఎంత అవుతుంది, లాస్ట్ నెక్స్ట్ లోకి అంటే 2000. అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత 2000. అగైన్ కమ్ టు ద while loop. ఇప్పుడు ఎంత 2000 నెక్స్ట్ లో ఉంది, 2000 నెక్స్ట్ లో ఉంది నల్ ఉంది. సో 2000 నెక్స్ట్ లో ఉంది నల్ ఉంది. సో నల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా. null not equal to null, true or false. Please chart. Null not equal to null, true or false.
null not equal to null. True or false? False. False means exit from this loop comes to this part. So now last next equal to new node. So మనం లాస్ట్ నోడ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఐసీఎన్ రాయాలా? అక్కడే సార్. ఓకే. సో నౌ లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. సో మనకి లాస్ట్ నోడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ నెక్స్ట్ లోకి న్యూ నోడ్ పెడుతున్నాం. న్యూ నోడ్ ఎంత? న్యూ నోడ్ ఎంత? దీని అడ్రస్ ఎంత అని చెప్పాను? 400 అని చెప్పాను కదా, 4000 అని చెప్పాను కదా. దిస్ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఈస్ 4000. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం వస్తే మీకు కోడ్ రాయడం వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం నేర్చుకుంటే కోడ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో న్యూ నోడ్ this is called single linked list. We are inserting at last. First node is 20. First node next లో 2000 ఉంది అడ్రస్. సెకండ్ నోడ్ 10. ఇప్పుడు నల్ యాక్చువల్గా 10 నెక్స్ట్ లో నల్ ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు నల్ అలా రీప్లేస్ అయ్యి 4000 స్టోర్ అవుతుంది. న్యూ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 4000. సో న్యూ నోడ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? 30. న్యూ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ఎంత? నల్. సో ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 3000, ఈ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ 2000, this node address is 4000. Is it clear? How to insert node at last? Is it clear? Is it clear or not? Please chart. Okay. This is called single linked list. We are inserting at first, you are inserting at last. This is called queue data structure. Inserting at last is queue data structure. Inserting at first is stack data structure. Okay. Inserting first is stack data structure. Inserting at last is queue data structure. మన చూడండి, మన వెనకాల క్యూలో ఎవరైనా ఫీజు పే చేయడానికి వస్తే లాస్ట్లో ఎవరున్నారు చూసి వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు లైన్లో. లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? Only 1 or 2 persons only responding to me. J5 and K2 like this. Okay. Now today learning new concept, delete a node in a linked list. Delete a node in a linked list. Okay. చూద్దాం.
So how to delete a node? Okay. So delete a node in a linked list. For example, void delete int key. Void delete int key. So particular element ni delete చేయాలనుకుంటున్నారు లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the top value. Okay. This is 10 and null. Okay. And this node address is so 2000, for example. Now this is a head. This is a tile also. Only one element is there, tile. In this case, first I will explain how to delete a single node in the list. For example, if you want to delete a 10, if you want to delete a 10, how many elements are in the list? Please chart. How many elements are in the list? One, only one. So first we have to check if head data equal to key. What is the head data? What is head? What is head? 2000. So head data means 10. So 10 equal to 10. If it is true or not, 10 equal to 10. If it is true or false, 10 equal to 10. True or false? True. So now to delete this one, we can create one temporary node, struct node temp equal to head equal to head next. Free of temp. Okay na? Head equal to head చేసి head ని ఇనిషియల్ గా హెడ్ నేమో ఒక టెంపరీ లోకి స్టోర్ చేసుకుని టెంప్ అడ్రస్ ని హెడ్ ఏమో హెడ్ నెక్స్ట్ చేసి ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్. ఈ ఫ్రీ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్? ఫ్రీ ఫంక్షన్ టు క్లియర్ ద మెమరీ. ఫ్రీ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ standard library header file. Standard library header file. It is available in stdlib.h. stdlib.h. ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ అంటే మెమరీ ఫ్రీ అయిపోతుంది. మీరు చూడండి, డిలీట్ ఫంక్షన్ కొట్టగానే మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ అవి డిలీట్ అవుతాయా? ఆ డిలీట్ అనే ఇమేజ్ దగ్గర ఏ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఫ్రీ. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని టెంప్లో తీసుకుని ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ చేసేస్తుంది. మీరు ఇన్ ఎవర్ ఫోన్లో మెమొరీ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, వాట్సాప్లో వచ్చినవన్నీ స్టోర్ అయిపోతాయి. సమ్ టైమ్స్ మీరు కూర్చొని ఏం చేస్తారు? అన్వాంటెడ్ డేటాని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సెలెక్ట్ చేస్తారు అన్వాంటెడ్ డేటాని, ఇమేజెస్ అవ్వచ్చు, వీడియోస్ అవ్వచ్చు, ఆడియోస్ అవ్వచ్చు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింద డిలీట్ బటన్ ఉంటుంది. సో డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మూవ్ టు రీసైకిల్ బిన్ అని వస్తుంది. అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఫంక్షన్. మెమొరీని ఫ్రీ చేసేస్తుంది. ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ యువర్ ఫొటోస్ మీ మెమరీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? సైజ్. సో దిస్ ఫ్రీ ఫంక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ std library header file. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు హెడ్ ఎవరు అవుతారు? ఇప్పుడు 10 డిలీట్ అయిపోతే
2000 డిలీట్ అయిపోతే ఫ్రీ ఆఫ్ 2000 అంటే హెడ్ ఎవరు అవుతారు? హెడ్ నెక్స్ట్ ఎవరు? నల్. సో హెడ్ బికమ్ ఎవరు ఇప్పుడు? నౌ హెడ్ బికమ్ హెడ్ నెక్స్ట్ అంటే నల్. నల్ అని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నౌ దిస్ ఈస్ ద హెడ్. నౌ దిస్ ఈస్ ద హెడ్. సో 10 ఏమవుతుంది? ఇదంతా మెమొరీ అంతా ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు? విచ్ కేస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఏ వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఏ హెడ్ అయితే సింపుల్ గా చేసేస్తారు. మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. అది ఎక్కడో ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే అప్పుడు ఎలా డిలీట్ చేస్తారు? కాబట్టి అది ఎక్కడుందో చెక్ చేయాలి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత హెడ్ నెక్స్ట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది హెడ్ డేటా కీ అయితే, స్టార్టింగ్ ఎలిమెంటే మనం డిలీట్ చేసిన ఎలిమెంట్ అయితే we write these 4 lines of code for that one. If head data equal to key, struct node temp equal to head equal to head next, free of temp. Is it clear? Please chart. మీరు డిలీట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే ఈ 4 స్టెప్స్. Is it clear? Please chart. Okay, thank you. ఒకవేళ in case in case if you want to delete an element, for example, I will write some list of elements in the list. Okay, first node, next node 20, 3000. Null.
This node is address is 1000. This node address is 2000. This node address is 3000. This node address is 4000. Okay. If you want to delete any element, మీరే ఇవ్వండి. First node 10 అయితే కాదు. If you want to delete any other node in the list, if you want to delete any element, value key values ఉండి 3000 కాదు. 10 అయితే కాదు, 20, 30, 40లో ఎనీ వన్. So if you want to delete 30, okay. One second. So if you want to delete 30, okay. So మీరు ఏం చేయాలి? In this case, first ఆ నోడ్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద 30 డిలీట్ చేసిన తర్వాత మీకు డయాగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి? ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద 30 మీకు డయాగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి? So 10, 2000, 20, 4000, 40, null. Is it clear? మీకు ఇలా రావాలి, అవునా? After deleting the 30, your diagram is like this. Is it correct or wrong? Is it correct or wrong? Please chart. So మీరు 30ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, మీరు 30ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ if you want to delete 30, ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ వస్తున్నాయి చెప్పండి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్? ఈ 3000 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. దీని ప్లేస్ లో 20 నెక్స్ట్ ప్లేస్ లోకి ఏమొచ్చింది? 4000 రావాలి. Is it clear? You catch my point? 2000 నెక్స్ట్ లోకి ఏం రావాలి? 4000 ఉండాలి 3000 ప్లేస్ లో. Is it clear? Please chart.
ఓకే. సో ఇన్ దిస్ వే అంటే మీరు డిలీట్ చేసే ఎలిమెంట్ని ఎక్కడి నుంచి క్యాచ్ చేయాలి? దాని ముందు నోడ్ నుంచి, ఈ నోడ్ నుంచి మీరు క్యాచ్ చేయాలి. అంటే డిలీట్ చేసే ఎలిమెంట్ని పట్టుకోవడం కాదు, డిలీట్ చేసే ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ని క్యాచ్ చేయాలి మీరు. సో అందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్ట్రక్ నోడ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ తీసుకొని హెడ్ యొక్క ఆల్రెడీ పైన హెడ్ వాల్యూ కీ వాల్యూ అయితే హెడ్ని డిలీట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూనే డిలీట్ చేయాలనుకుంటే 10 డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఏంటన్నది ఇఫ్ కండిషన్లో రాసుకున్నాం. హెడ్ కాకపోతేనే కదా ఇందులోకి వచ్చాము. అంటే ఏం చేస్తున్నాము, కరెంట్ యొక్క నెక్స్ట్ అంటే హెడ్ యొక్క నెక్స్ట్ దగ్గర చెక్ చేస్తాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? వైల్ ఆఫ్ కరెంట్ నెక్స్ట్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము? ఎందుకంటే మనం ముందు నోడ్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఈ నోడ్ యొక్క కరెంట్ నెక్స్ట్ లోనే వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. 2000 నెక్స్ట్ లోనే వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. 2000 నెక్స్ట్ లో 3000 ప్లేస్ లో 4000 రీప్లేస్ చేయాలి. సో కాబట్టి కరెంట్ నెక్స్ట్ ని క్యాచ్ చేయాలి మనం. యు గాట్ మై పాయింట్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎందుకు నేను వైల్ ఆఫ్ కరెంట్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ తీసుకున్నాను అర్థమవుతుందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ప్లీజ్ చాట్. కరెంట్ నెక్స్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నా అర్థం అవుతుందా? వైల్ ఆఫ్ కరెంట్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఎస్, వెరీ గుడ్. నౌ యూ కెన్ చెక్ ఇఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ నెక్స్ట్ డేటా ఈక్వల్ టు కీయా కాదే చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ ఎవరు? హెడ్. హెడ్ అంటే ఎంత? 1000. 1000 యొక్క నెక్స్ట్ ఎంత? 2000. 2000 నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. కరెక్ట్ కాబట్టి లోపలికి వచ్చింది. ఇప్పుడు కరెంట్ నెక్స్ట్ అంటే ఎంతండి? కరెంట్ అంటే హెడ్ కదా, అంటే 1000. 1000 లో నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? 2000. 2000 యొక్క డేటా ఎంత? 20. If you want to delete which element? If you want to delete which element? If you want to delete 30. ఓకే, కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది? 20 ఈక్వల్ టు 30నా? 20 ఈక్వల్ టు 30ఆ? ప్లీజ్ చార్ట్. కరెంట్ నెక్స్ట్ అంటే కరెంట్ అంటే హెడ్ ఇనీషియల్ గా 1000. 1000 యొక్క నెక్స్ట్ లో ఎంత ఉంది? 2000. 2000 యొక్క డేటా ఎంత? 20. 20 ఈక్వల్ టు 30 ఆర్ నాట్? 20 ఈక్వల్ టు 30? నో. కాబట్టి ఇక ఏమవుతుంది? ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి కిందకు వచ్చేసి కరెంట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నెక్స్ట్ అవుతుంది. కరెంట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ నెక్స్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? కరెంట్ నెక్స్ట్ ఎంత? 2000. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరెంట్ లో 1000 ఉంది. 1000 రీప్లేస్ అయిపోయి 2000 రీప్లేస్ అవుతుంది. మరలా పైకి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆల్ ఆఫ్ లిజన్. 2000 నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? 2000 నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? ఈ డయాగ్రామ్ చెప్పాలి. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి. దిస్ డయాగ్రామ్ 2000 నెక్స్ట్ ఏముంది? ప్లీజ్ చార్ట్. 2000 నెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ 2000 నెక్స్ట్? 2000 డేటాలో 20 ఉంది. 2000 నెక్స్ట్ ఏముంది? ప్లీజ్ చార్ట్. 3000. 3000 డేటా ఎంత? 3000 డేటా ఎంత? సో కరెంట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇదేమో 2000. 2000 నెక్స్ట్ అంటే 3000. సో 3000 డేటా ఎంత ఉంది? 30. నా కీ ఆల్సో 30. 30 ఈక్వల్ టు 30. 30 ఈక్వల్ టు 30. అది వేరే రోజుకి
Okay. So if you want to, భాస్కర్ రావుకుమార్ మళ్ళీ మేము మర్చిపోతాం రావుకుమార్ వెళ్ళి బ్యాంక్ వచ్చిన కటింగ్ చేయడం so if you want to delete a 30, so to check the previous node. So that's why we are using current next data. Okay, that's the reason we are creating struct node temp equal to current next. Okay, students. Now free of temp. Is it clear? Please chart. So that's the reason we are deleting any element from the list, single linked list. So if you want to delete a first node now, no problem. If you want to delete it at any position, that is the problem. So that's why we are writing a while loop and we check the current next. Whenever it appears the value, that time we replace that value into temp. So current next equal to current next free of temp. Free of temp means we can remove free memory, we can free the memory. Break, exit from the loop. Is it clear? Is it clear? Why I am writing these lines? These 4 lines for to remove, to delete an element at any position. Struct node temp equal to current next. Why I am taking current next? So if you want to delete a 30, that previous node will reflect the value. That's why you are taking current next. So current next equal to current next. Endukani? So 20th next loki 4000 you have to add it. So that's why current next. Is it clear? Please chart. Please chart. Please chart. Okay. So this is called delete function. So in this way, delete function will be appear in our phones. Okay. In this way, delete function will be executed. Okay. Now I will explain search operation. Okay. Now I will explain search operation. So these are the operations. Any data structure, insertion, deletion, search, update. Okay. Display. These 5 operations are needed for any data structure. So today to learn search. Okay. Search operation. Void search int key. So delete వస్తే search వచ్చేసినట్టు almost. Okay.
So 10, 2000, 20, 3000, 30, 4000, 40, null. Okay. This node address is 1000. This node address is 2000. This node address is 3000. This node address is 4000. Okay. Now, if you want to search any element, now in this list 50 element is there. 50 is there in the list. Please check. Please chart. 50 is there. No. 20 is there. 20 is there. 20 is there. Yes. At which position? At which position? At which position? 20. 20 is head position. 20 is head position. Which one is head? 10 is head. 10 is head. 20 is second position. 30 is third position. 40 is fourth position. So you can check, for example, 30. If you want to check 30 is available in the list or not. So void search of int 30. Void search into 30. Struct node temp equal to head, int count equal to 0. So initially temp equal to head a temp anukundaam. Let us consider head is the temp, int count equal to 0, while temp not equal to null. So లిస్ట్ లో 50 ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఎంటైర్ లిస్ట్ ని చెక్ చేయాలి. కాబట్టి హెడ్ దగ్గర నుంచి నల్ పాయింట్ వరకు మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? దట్స్ ద రీజన్ వైల్ ఆఫ్ టెంప్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. సో ఇఫ్ టెంప్ డేటా ఈక్వల్ టు కీ అయింది అనుకోండి, మనం చెక్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ 30 గనక మ్యాచ్ అయితే అక్కడ ఇనీషియల్ గా కౌంట్ 0 అన్నాం కదా. సో ఒకవేళ ఉంటే మ్యాచ్ అయితే కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ కౌంట్ అంటే 1. ఇఫ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఇఫ్ కౌంట్ ఈజ్ 1 అనుకోండి, ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్. సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? చెక్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, ప్రింట్ఎఫ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటాము. లేదు, కౌంట్ ఇనీషియల్ గా 0 ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0, ప్రింట్ఎఫ్ ద 50 element is not found in the list వస్తుంది. Is it clear? Please chart. Search operation is very easy. Okay. Next one is fifth operation is display. Display the elements in the list. Display the elements in the list. So void display. చూడండి, స్ట్రక్ నోడ్ మీకు తెలుసు కదా డిస్ప్లే చేయడం. స్ట్రక్ నోడ్ టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్, వైల్ ఆఫ్ టెంప్ ఈక్వల్ నల్, ప్రింట్ఎఫ్ %d టెంప్ డేటా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో టెంప్ డేటా అంటే ఫస్ట్ 10 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్, నెక్స్ట్ 20 ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 30, నెక్స్ట్ 40. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ కోడ్. డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ కోడ్. సో వైల్ లూప్ రాసుకుంటాము, టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్, ప్రింట్ఎఫ్ టెంప్ డేటా ప్రింట్ చేసుకుంటూ మూవ్ అవుతుంది. Okay, is it clear? Display function. Please chart.
Please chart. Hello? Are any doubts? You can ask them. So insertion at first, insertion at last, delete function, search function, display function. Is it clear? So దీనికి మనం main program రాసాము. Int value. These are the functions. Display function, search function. Next, delete function, add last function, add first function. Okay. సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చాలా ఈజీ అండి. అంటే మీరు చూడడానికి ఇన్ని లైన్స్ ఉంటుంది కానీ మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం వస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో while of ch less than equal to 5. సో printf 1 for add first, 2 సెలెక్ట్ చేస్తే యాడ్ లాస్ట్, 3 సెలెక్ట్ చేస్తే డిలీట్, 4 సెలెక్ట్ చేస్తే డిస్ప్లే, 5 సెలెక్ట్ చేస్తే సెర్చ్. printf ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. మీకు అన్ని కూడా లింక్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ అని మనం వైల్ లూప్ రాసుకున్నాం. స్విచ్ కేస్ తెలుసు కదా సి ప్రోగ్రామింగ్ లో, ఏ కేస్ మ్యాచ్ అయితే ఆ కేసులోకి వెళ్తాం. 1 ప్రెస్ చేస్తే యాడ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్తాం, 2 ప్రెస్ చేస్తే యాడ్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ లోకి, 3 ప్రెస్ చేస్తే డిలీట్ ఫంక్షన్ లోకి, 4 ప్రెస్ చేస్తే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ లోకి, 5 ప్రింట్ చేస్తే సెర్చ్ కీలోకి వెళ్తాం. ఓకే. నౌ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్ చెక్. చూడండి, రన్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ని. రన్ చేస్తే ఫర్ యాడ్ ఫస్ట్, 1 ఫర్ యాడ్ ఫస్ట్, 2 ఫర్ యాడ్ లాస్ట్, 3 ఫర్ యాడ్ డిలీట్, 4 ఫర్ డిస్ప్లే, 5 ఫర్ సెర్చ్. సో ఎంటర్ యువర్ చాయిస్. సో 1 ఏమొస్తుంది అంటే 50 ఇస్తున్నాను నేను. 15 యాడ్ చేయమంటున్నాను. 1 40 ఇస్తున్నాను. సారీ, 50 ఇచ్చాను.60 ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు 2 సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఫర్ డిస్ప్లే 4 సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఏమవుతుంది చూడండి. సో లింక్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 60, 40. ఇప్పుడు 2 ఎంటర్ చేస్తున్నా. 2 ఫర్ యాడ్ లాస్ట్. లాస్ట్ నేను 40 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. 40 వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, 60, 50, 40 అవుతుందా, 40, 60, 50 అవుతుందా? ప్లీజ్ చార్ట్. యాడ్ లాస్ట్ అంటే 60, 50, 40నా, 40, 60, 50నా యాడ్ లాస్ట్ అంటే? వెరీ గుడ్. సో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. 4 ఫర్ డిస్ప్లే, 60, 50, 40. 60, 50, 40. ఓకే, వెరీ గుడ్. అగైన్ యాడ్ లాస్ట్ చేస్తున్నాను. 30 ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఫర్ డిస్ప్లే 4. నెక్స్ట్ 20. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ 2. 20. సో 4 డిస్ప్లే చేస్తే 60, 50, 40, 30, 20. ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ 20. ఓకే. 10 యాడ్ చేస్తున్నాను. డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. 60, 50, 40, 30, 20. ఇప్పుడు డిలీట్ చేద్దాం. నౌ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ 60. సో నేను 60 ఇస్తున్నాను. సారీ, ఫస్ట్ చాయిస్ ఇవ్వాలి. డిలీట్ ఫంక్షన్కి 3 ఇచ్చాను. నా కీ వాల్యూ 60 ఇచ్చాను.
నౌ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. 60 డిలీట్ అయిన తర్వాత లిస్ట్ లో ఏముంటాయి చెప్పండి? ప్లీజ్ చార్ట్. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిస్ట్ నౌ? ప్లీజ్ చార్ట్. After deleting the 60, what are the elements available in the list? 50, 40, 30, 22, 10. Very good. So your answer is correct. Now I want to delete 30. So first 3 for delete. 13 delete చేసిన తర్వాత after deleting 30, what are the elements available in the list? Please chart. After deleting the 30, what are the elements available in the list? Very good. So display చేస్తున్నాను. So 50, 40, 20, 10. So is it clear? For example, if you want to search an elements in the list, 5 for search. నేను ఏమంటున్నానంటే 60 ఉందా లేదా అడుగుతున్నాను. 60 is available in the list. Please chart. 60 is available in the list. నేను చెక్ చేస్తాను. So the 60 element is not found in the list. So 10 ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు. 5 for search. The 10 element is found in the list. So in this class, we learned single link list operations, insertion at first, insertion at last, display the list, search elements, delete an element from the list. Is it clear or any doubts? Is it clear? I will share the program to you. Please practice it. Okay. Are you ready to learn to practice this program? Okay, thank you. Okay. I will share this program to you. Okay. Thank you, guys.